Assalamualaikum and hi students. In this video, I will guide you how to solve questions on third hour lesson. Alright. Okay, so first of all, please refer to question number 1. Okay, we have 2.4 gram sample of carbon is burnt in a calorimeter. So of course it is the calorimeter used is a bomb calorimeter because the reaction occurred is combustion. Alright. Okay. Given that the standard enthalpy of formation for carbon dioxide is negative 394 kilojoule per mole and the heat capacity of the calorimeter is 10 kilojoule per degree Celsius. Calculate the temperature change. Alright, so you are going to calculate the temperature change of the calorimeter. Alright, based on the information given, okay, so you have this statement. Okay, we have given that the standard enthalpy of formation for carbon dioxide is negative 394 kilojoule per mole. If you transfer or convert this statement into a thermochemical equation, okay, so let's say I want to write the thermochemical equation that shows the standard enthalpy of formation of carbon dioxide. So this is the thermochemical equation where carbon solid, right, burn in oxygen gas, okay, produces carbon dioxide gas. So in order to write the thermochemical equation that shows the standard enthalpy of formation for carbon dioxide, so carbon dioxide gas which is the product must be 1 mole. So bila you check ni semua, so semuanya dah balance, alright? So don't forget to write at the end of the equation the standard enthalpy of formation for carbon dioxide which is negative, right? Negative 394 kilojoule per mole. Jadi thermochemical equation yang saya tunjukkan sekarang ini, saya tunjukkan thermochemical equation yang mewakili enthalpy of formation, standard enthalpy of formation for carbon dioxide. So bila kita nak tulis thermochemical equation ni, kita kena ingat balik definition. You have to remember the definition. Standard enthalpy of formation is heat change when 1 mole of compound is formed from its element. So compound yang kita nak tunjukkan terbentuk ini adalah carbon dioxide gas. Okay. And 1 mole of carbon dioxide gas is formed from its element which is carbon and oxygen gas. Dan yang kena 1 mole kat sini adalah carbon dioxide. Okay, tetapi kalau you lihat dalam soalan ini, okay, what reaction occurred in the calorimeter? A 2.4 gram sample of carbon is burnt in a calorimeter. Okay, so kalau saya nak tuliskan chemical equation ini, okay, maksudnya saya abaikan dulu mass, maksudnya saya nak tunjukkan chemical equation yang berlaku dalam calorimeter itu apa dia? Okay, saya ada carbon solid burn in oxygen gas. Jadi pembakaran carbon, combustion of carbon also will produce carbon dioxide gas. So kalau you lihat equation yang pertama ni, okay, dengan equation yang kedua ni, dari segi persamaannya, dari segi reactants and productnya, stoichiometrically-nya sama, stoichiometrical coefficient-nya sama. Cuma equation yang kedua ni saya nak tunjukkan standard enthalpy of combustion. So kalau you tengok kat sini, equation 1 dan 2 ni adalah sama. Okay, jadi nilainya juga adalah negatif, okay, 394 kilojoule per mole. Cuma equation yang kedua ini dia menunjukkan heat release when 1 mole of carbon solid is burned or completely burned in oxygen gas. So you kena ingat equation yang kedua ni represent the reaction occurred, okay, in the calorimeter. Okay, yang equation nombor 1 tu daripada statement ataupun value standard enthalpy of formation. Okay, so kita nak kira apa? Kita nak kira
temperature change of the calorimeter. Sebab bila kita lakukan combustion dalam menggunakan bomb calorimeter, so kita akan observe perubahan temperature. The temperature change will be observed. Okay, so maksudnya bila combustion reaction berlaku, apa yang didapati akan berlaku perubahan temperature. Temperature akan increase. Tapi daripada initial berapa, final berapa, kita tak tahu. Yang kita nak cari adalah temperature change, which is delta T. Kita nak cari delta T ni sekarang. Okay, so what information that we have? Kita ada apa? Kita ada mass of carbon. So from the mass of carbon, kita boleh cari number of mole of carbon. Okay, tunjukkan jalan kerja tu betul-betul. So number of mole of carbon is 2.4 gram divided by its molar mass. So the molar mass of carbon is 12.0 gram per mole. Okay, 12.0 gram per mole. So use your calculator. So you will get the number of mole of carbon. 2.4 gram tu tadi adalah 0.200 mole. Alright. Okay. Jadi sekarang saya tak nak refer dulu equation. Saya takkan refer equation yang pertama. Equation yang pertama ni actually dia membantu kita untuk kita dapatkan equation yang kedua ni. Okay. So equation yang pertama ni membantu kita untuk dapatkan equation yang kedua ni. Sebab kita diberi nilai ni tadi. Tapi ingat reaction yang berlaku dalam calorimeter tu adalah yang dalam equation yang kedua. Okay. So apa yang kita boleh katakan daripada nilai enthalpy of combustion kat sini? Okay. We know that from the thermochemical equation, 1 mole of carbon burn or completely burn in oxygen. The heat release is negative 394 kJ per mole. Kalau 1 mol karbon terbakar dalam calorimeter, dia akan membebaskan heat sebanyak inilah. Sebanyak ini. Tapi yang kita lakukan, yang kita bakar ataupun kita burn, okay, the substance which is burn in the calorimeter adalah sebanyak ini. So berapa heat release? Jadi kita akan gunakan stoichiometrical coefficient. So kena tulislah kat sini stoichiometrical coefficientnya. Stoichiometrical relationship, bukan coefficient. Okay, so macam mana nak jawab? Jalan kerja. So kita buat stoichiometrical relationship. 1 mole of carbon, okay, releases negative 394 kilojoule heat. K ni huruf kecil Okay. So now in the calorimeter yang terbakar berapa banyak? 0.200 mole of carbon. Okay. So when 0.200 mole carbon burn in the calorimeter, dia akan release berapa banyak? Jadi kita akan buatlah perkaitan ataupun perkadaran 0.200 mole. Okay. And 1 mole carbon releases negative 394 kilojoule heat or energy. So you can see here, okay, the amount of the amount of heat release adalah around negative 78.8 kilojoule. Okay, so apa yang diwakili oleh negative 78.8 kilojoule ini? So actually this is Q reaction because this is the heat release when 0.200 mole of carbon which is placed or burned in the calorimeter tu tadi. Okay. Jadi ini adalah Q reaction. Yang ini negatif 394 ni tadi adalah delta H. Delta H sebenarnya dia dah beri siap-siap. Alright. So how to determine the heat change? Okay, apa information yang kita ada? So if you refer to the question, saya patah balik, kita diberikan apa? Heat capacity. Okay, we have heat capacity of the calorimeter but we don't have the mass of water. Sebab bomb calorimeter tu dalam tu ada air kan? Jadi saya dah ajar dalam kelas yang lepas, kalau the mass of water did not mention, we assume that water tu adalah sebahagian daripada calorimeter tu juga. So kita akan tuliskan dulu perkaitan ini. Heat. Ini tulis. Heat release. Okay. By the reaction. Okay. By the reaction equals to heat absorbed.
okay, equals to heat absorbed by the, okay, oleh kerana tak ada water, so kita abaikan Q water, by, kita terus pergi pada by the calorie meter. Okay, so this one is Q, okay, saya gunakan yang ni, Q reaction, which is equals to negative Q calorie meter. Okay, so you masukkan this one is negative 78.8 kilojoule. Okay, the heat capacity is 10 kilojoule times delta T. Ini kan sama dengan apa? Negative heat capacity of calorimeter times delta T kan? So bila you kira, therefore you will get the final answer is 7.88 degrees Celsius. No more negative left. Okay, kalau you tengok dah cancel out kat sini. Okay, so that is the answer for question number 2. Okay, number 1 for third hour, right? Okay, we will continue the discussion with question number 2, non-face-to-face third hour, alright? Okay, so actually this question related to simple coffee cup simple calorimeter ataupun coffee cup calorimeter. So, kalau you ingat semula dalam lecture, saya dah beritahu simple calorimeter ataupun simple coffee cup calorimeter is used to measure the heat release from non-combustion ataupun heat change from non-combustion reaction, such as heat of neutralization or heat of solution. Jadi, kalau you baca betul-betul soalan ni, kita dah tak bincangkan dah. Soalan ni dah tak cakap pasal combustion. Okay, soalan ni cakap ataupun dia bagi tahu problem berkenaan neutralization, heat of neutralization. Okay, so kita fahamkan soalan ni. When 200 milliliter of 1.00 molar sodium hydroxide was mixed with 150 ml 1.00 molar hydrochloric acid in a styrofoam coffee cup calorimeter. Okay, the temperature rose from 25.00 degrees Celsius to 30.00 degrees Celsius. So this one we can determine the delta T nantilah. Okay, so calculate the heat of neutralization. So the keyword here is calculate. Okay, apa yang you nak kira? The heat of neutralization. So you have to remember or recapping. Tengok semula, what is the definition of heat of neutralization? Assume that the specific heat of solution is 4.18 joule per gram per degree Celsius and the density of solution is 1 gram per milliliter. So ini penting. Okay, baiklah. Jadinya sekarang saya ada gambar rajah simple or coffee cup calorimeter kat sini. Okay, actually dekat luar ni dia ada letak insulator satu penebat lah kat luar ni, sebenarnya dia akan letak penebat juga. Because simple coffee cup calorimeter ini juga adalah isolated system. So let's say this is our system. Okay, so sistem kita ni terdiri daripada apa? Thermometer, stirrer, and then the reaction mixture kat dalam ni. So apa yang berlaku kat sini, kita masukkan, we have to measure accurately 200 ml 1.00 molar sodium hydroxide. Okay, kena sukat ataupun measure dengan tepat. So kita masukkan kat dalam ni. Jadi kita ada apa? 200 ml 1.00 molar sodium hydroxide, and then it is mixed with 150 milliliter 1.00 molar hydrochloric acid. Okay. Okay, so what happen when acid react with base? Of course, a chemical reaction occur where the products form are salt and water. Okay. Alright. Okay, jadi apa yang berlaku tu nanti, bila kita buat eksperimen ini, we are going to observe the increase in temperature. Kita akan lihatlah initial temperature tu berapa mula-mula, and then bila kita mix saja dia punya solution, we will observe the temperature change. Kita akan observe the maximum temperature yang dia boleh pergi. Lepas tu nanti kita boleh carilah delta T. So the question asks you to calculate the heat of neutralization. So heat of neutralization is defined as heat released when 1 mole of water is formed when an acid react with base. Okay.
Jadi sekarang ni kita bercakap dulu pasal sistem ni. So apakah komponen ataupun heat of the system? So the heat of the system consists of heat which is come from the chemical reaction, heat which is come ataupun absorbed by the solution. Sorry, sebab kita tak guna water kat sini, kita guna solution. And heat absorbed by the calorimeter, which is equals to 0. So kita anggap sistem ini isolated, there is no heat enters or leave the system. Jadi ni sekarang kalau nak ikutkan, basically the heat release by the reaction, the heat released by the reaction equals to heat absorbed, heat absorbed by siapa? Kita kena tengok kat sini. Saya tulis dulu yang asas. By solution, alright. By the solution, and calorimeter. Ini secara asasnya begini. Jadi kalau saya tukar dalam bentuk formulanya apa kat sini? Q reaction equals negative, tutup kurungan ni, ada kurungan Q solution, heat absorbed by the solution plus heat absorbed by the calorimeter. So maksudnya kalau macam tu, macam mana saya nak kira heat absorbed by the solution? It is equal to mass of the solution, specific heat capacity of the solution times delta T plus heat capacity of calorimeter times delta T. Macam biasalah. Kan? Times delta T. Tapi sekarang ni kalau you baca dalam soalan ini, we have the specific heat capacity of the solution, yang mana sama nilainya kita anggap specific heat capacity of water tu adalah specific heat capacity of solution juga. So ini adalah specific heat capacity of solution. Delta T tak ada masalah, kita boleh cari. Yang kita tak ada kat sini adalah heat capacity of the calorimeter. Maksudnya kalau kat sini nilai ni tak ada. So when the value of heat capacity of the calorimeter is not mentioned, maksudnya the heat loss from the reaction to the calorimeter, maksudnya sepatutnya heat daripada reaction tu akan release. So release bagaimana? Dia akan absorb by calorimeter kan? Tapi disebabkan the heat capacity of the calorimeter tidak diberikan, maka yang ini kita abaikan. Jadi macam mana nak kira? Kita hanya boleh kira menggunakan heat released by the reaction equals to heat absorbed by the solution. Kalau dia beri heat capacity, baru kita ambil kira lah heat absorbed by the calorimeter. Jadi itu konsep dulu. So how we are going to solve this problem? Ni tadi yang saya dah sebut. Jadi first of all, you have to determine the initial mole of each reactants. So cari dulu initial mole bagi sodium hydroxide. We have if you refer here, we have the volume, we have the concentration. So how to determine the mole of sodium hydroxide used here ataupun provided? By using MV. Bila saya guna MV, maksudnya molarity darab volume in liter siap-siap. So we have here 1.00 mole per liter, because molar here, right? Times, kita darabkan dengan dia punya volume. Sekejap. Terus tukar dalam liter. So kalau 200 milliliter, it is equal to 0.200 liter. So you can see here the unit per liter and liter cancel out. So you will get the number of mole of sodium hydroxide. So tekan calculator patutnya saya tekan pun dah tahu dah. So it is equal to 0.200 mole of sodium hydroxide. By using the same method or procedures, determine the mole of hydrochloric acid.
the initial mole of hydrochloric acid. Okay, gunakan MV juga ataupun MV per 1000. So 1.00 mole per liter. Alright, times okay, concentration betul, times 0.150 liter. So you will get the initial mole of hydrochloric acid is 0.150 mole. Okay, kalau kita ingat balik, okay, because we are going to determine the calculate the heat of neutralization ataupun enthalpy of neutralization. So heat of neutralization is defined as heat release when 1 mole of water is formed when an acid react with base. Jadi sebenarnya sekarang kita nak tentukan, kita nak tahu berapa mole of water form bila kita campurkan dua bahan ni tadi. Jadi maksudnya sekarang kalau kita boleh gambarkan apa yang ada kat dalam ni, saya ada 0.200 mole sodium hydroxide, okay, and 0.150 mole HCl. So when these reactants mix, okay, what happened? The chemical reaction occur and it will form salt and water. Okay, jadi ni sekarang saya tuliskan dulu chemical equation. You wajib tulis So we have sodium hydroxide including phases aqueous plus 1 mole of hydrochloric acid. Okay, kalau kita balancekan semua 1 mole lah. So produces 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water liquid. Okay. Jadinya sekarang yang penting adalah from the chemical reaction that occur in the calorimeter, how many mole of water is formed. Ini yang kita nak. Dan heat of neutralization ni tadi adalah it is defined as heat release when 1 mole of water is formed. Tapi yang kita lakukan tindak balas ni akan menghasilkan berapa mole water. In this case, in order to determine how many moles of water form, you kena cari dulu limiting reactant. Cari dulu limiting reactant. Dah dapat limiting reactant, determine how many ataupun how many moles of the water form by using the limiting reactant punya maklumat. Okey, jadi macam mana nak selesaikan? Okay, so kita buat stoichiometrical relationship lah. Okay, let's say from the equation 1 mole. Okay, so that's why you perlukan equation tadi. 1 mole of hydrochloric acid reacts with 1 mole of sodium hydroxide. Okay, how many moles of hydrochloric acid provided to you? If I have 0.150 mole hydrochloric acid, it will react with, patutnya tak ada masalah kan? 0.150 mole of sodium hydroxide. Okay. Kalau saya tulis semula kat sini, tadi kita dah kira kan, initial mole of sodium hydroxide yang kita dah kira tu adalah 0.200 mole. Initial mole of hydrochloric acid is 0.150 mole. So, yang saya nak gunakan, kalau saya ada 0.150 mole adalah 0.150 mole sodium hydroxide. Tapi, kalau kita tengok kat sini, saya ada 0.200 mole sodium hydroxide. Nak guna banyak ni je. So, you can see here from your calculation ataupun you punya stoichiometrical relationship ni, you akan dapati apa? Therefore, okay, the limiting reactant. Limiting reactant kita siapa? Limiting reactant kita adalah hydrochloric acid. Hydrochloric acid. So, now, bila kita dah tahu dia ni adalah limiting reactant, maksudnya, berapa banyak water yang terhasil tu tadi, how many moles of water form, adalah bergantung kepada mole of hydrochloric acid sebab dia ni yang akan habis dulu. Okay? Jadinya sekarang kalau saya tulis equation semula, so ini adalah hydrochloric acid aqueous plus sodium hydroxide aqueous, okay, produces sodium chloride aqueous and water liquid.
Jadi yang ini maksudnya sekarang ni saya nak tentukan how many moles of water form. Disebabkan hydrochloric acid itu adalah limiting reactant. So 0.150 mole hydrochloric acid will produce 0.150 mole water. Jadinya sekarang kita dah tahulah kat situ. Ini adalah mole of water form tu. Okay, so now sebelum kita nak guna formula tu tadi, kita dah campurkan dalam kita punya calorimeter ni, kita campur apa? 200 ml and 100 ml reactants. Okay. Jadi berapakah volume total? So kita cari dulu total volume. With volume total, okay, in the calorimeter, it is equal to what? 200 milliliter, okay, plus 150 milliliter, which is equal to 350 milliliter. Jadinya sekarang oleh kerana kita diberikan density. Maksudnya sekarang untuk kita tahu mass of solution, therefore, okay, ada masalah sikit. Therefore, mass of solution. Okay, mass of solution. Okay, kalau because the density of water is 1 gram per milliliter, maksudnya dia punya mass of solution is 350 gram. So this is mass of solution. Okay, jadinya kita dah boleh kira dah ni sekarang sebab kita dah ada mass of solution, yang lain-lain tu dah ada. Kita boleh kira apa dulu? Kita boleh kira Q reaction. How many heat release from the reaction in the calorimeter? Okay, jadinya sekarang kita nak kira, maka kita akan gunakan formula yang inilah. Okay, Q reaction equals to negative Q solution. Okay, dalam kes ni. Okay, kenapa kita tak buat plus Q calorimeter? Sebab heat capacity of the calorimeter tidak diberikan, maksudnya dia anggap heat loss to the calorimeter itu diabaikan. Okay, maksudnya heat loss daripada reaction sepatutnya diserap oleh calorimeter. Tapi dia abaikan sahaja. Heat loss to calorimeter diabaikan. Jadi calorimeter tak, actually dia akan serap juga. Cuma dia ignore kat sini. Okay, jadi macam mana nak kira? It is equal to negative mass of solution times specific heat capacity of solution times delta T. Okay, show the substitution. Tunjukkan penggantian. So you will get here substitute. This one is 350 gram times 4.18 joule per gram per degree Celsius. Okay, times delta T. Okay, delta T tu you boleh tunjuk lah kat sini kalau nak tunjuk kan. 30.00 minus 25.00. Okay, degree Celsius. Okay, tutup kurungan. Alright, yang ni tak ada kurungan pun tak apa ni. Okay, yang this one. Okay, so you selesaikan, you akan dapat Q reaction terlebih dahulu. Okay, the Q reaction here is heat release when 0.15 mole of water is formed. So you will get around negative 7,315 joule. Okay, jadi ini adalah Q reaction. This is the heat release when 0.150 mole water is formed. So write the stoichiometrical relationship. 0.150 mole water formed. Okay, water forms released. Okay, tak kisahlah macam mana pun, tapi ayat mesti sama. Maksud negative 7315 joule. Alright, therefore kalau 1 mole, sebab apa kita nak cari delta H? We are going to determine this one, enthalpy of neutralization ni. So maksudnya kalau 1 mole kan. Therefore if 1 mole of water form, okay, release berapa banyak? Jadi you kena buatlah dia punya pengiraan. 1 mole, okay, divide by here is 0.150 mole times negative 7315 joule. Alright, okay. Mole akan cancel dulu, tak apa, tak ada masalah.
Okay, so you akan dapat dekat sini 48 lebih kurang 48766.7 Joule. Okay, right? Okay. Tapi kalau kita baca pada soalan, okay, saya pun tak ingat tadi. Dia tak sebut pun in kilojoule ke joule per mole. But bila kita nak cari enthalpy of neutralization ataupun enthalpy, unit dia mesti ada joule per mole or kilojoule per mole. Cuma it is better lah kalau kita tukar kepada kilojoule pun boleh je. So katalah saya tulis kat sini which is equal to negative 48.77 kilojoule. Tapi yang kita nak cari, nak beri jawapan akhir ni adalah ni. Delta H of neutralization is negative 48.77 kilojoule per mole because we are going to determine or calculate the heat release when 1 mole of water forms. Okay. Alright. Jadi asas yang saya tunjuk untuk soalan number 2 in non-face-to-face question ini will be used in face-to-face question because we have 2 questions there related to neutralization. Okay. So tengok, cuba buat. Nanti masa dalam kelas saya akan bincang laju je soalan soalan third hour face-to-face tu sebab kita akan fokus pula untuk Hess's Law. Okay kelas? Thank you.